Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I am Agni Rahmayanti, class 2B, student number 1922-2023. And in this opportunity, I would like to present about denial and affirmation. So, sebelum ke pembahasan inti, kita pahami terlebih dahulu mengenai negative sentence. When a speaker wishes to deny the truth of something, he uses a negative sentence containing one of the negative items: not, no, nothing, nowhere, and so on. Jadi ketika ingin menyangkal suatu kebenaran, maka menggunakan kalimat negatif yang mengandung one of the negative word like not, no, nothing, or nowhere. A part of a sentence or clause which follows the negative word is called the scope of negation, and it is this part of the sentence that is negated. Jadi kalimat atau klausa yang mengikuti negative word itu disebut scope of negation. For example, I really don't mind waiting. Nah, kalimat atau klausa yang mengikuti kata not di sana itu yang disebut scope of negation. I really don't mind waiting. Saya benar-benar tidak keberatan menunggu. It means I don't mind at all. Saya tidak keberatan sama sekali. Tapi di contoh kedua, I don't really mind waiting. Di sana pun seperti contoh sebelumnya, kalimat atau klausa yang mengikuti kata note di sana itu yang disebut scope of negation. I don't really mind waiting. Saya tidak keberatan menunggu. It means I don't mind but not too much. Sebenarnya saya keberatan tapi tidak terlalu banyak kadar keberatannya. Jadi kadar keberatan antara contoh pertama dengan contoh kedua itu berbeda. Kalau di contoh pertama dia sama sekali tidak keberatan buat nunggu, tapi di contoh kedua sebenarnya dia keberatan buat nunggu, tapi ya keberatan menunggunya tidak terlalu banyak. Like that. In the scope of negation, any words like any, yet, or ever are used. Jadi dalam scope of negation sering juga menggunakan kata-kata like any, yet, or ever. For example, I didn't attend any of the lectures. Saya tidak menghadiri kuliah apapun. It means I attended none of the lectures. Saya tidak menghadiri kuliah. Jadi hari itu saya benar-benar tidak pergi ke kampus gitu. Jadi saya benar-benar tidak menghadiri satupun mata kuliah pada hari itu. But we can also use some words like some, already, sometimes after the negative word, and these words lie outside the scope of negation. Selain kata-kata like any, yet, or ever, bisa juga menggunakan kata-kata like some, already, or sometimes after the negative word gitu. Tetapi ini tuh bukan bagian dari scope of negation. Therefore, the meaning is different. For example, I didn't attend some of the lectures. Saya tidak menghadiri beberapa kuliah. It means
there were some lectures that I didn't attend. Ada beberapa kuliah yang tidak saya hadiri. Jadi hari itu saya kuliah, saya pergi ke kampus, tapi ada beberapa mata kuliah yang tidak saya hadiri. Okay, now about affirmation. To place emphasis on the positive meaning of a sentence, we put the intonation on first auxiliary in the verb phrase. This is done especially for contrast when someone has suggested or assumed the negative. Untuk memberi penekanan pada sebuah kalimat positif, maka ditempatkanlah intonasinya pada auxiliary in the verb phrase. Terutama ketika seseorang berasumsi negatif. For example, why haven't you had a bath? Kenapa kamu belum mandi? But I have had a bath. I have had a bath. Tapi saya sudah mandi gitu. Jadi kita menempatkan intonasinya di auxiliary in the verb phrase pada kalimat positifnya, like that. If the response is not a straightforward denial but contains new positive information, the new information is stressed by a full rise tone. Tapi jika responnya berupa informasi baru dan informasi tersebut positif, maka di sanalah letak intonasinya atau stressnya. For example, surely he can drive a bus. No, but he can drive a car. Short affirmation. There's a certain type of affirmation. This is usual when you are simply affirming a question or statement and do not need to repeat what has already been said. Ada jenis penegasan yang dipersingkat, biasanya hanya menegaskan pertanyaan atau pernyataan dengan tidak mengulangi apa yang telah dikatakan. For example, I assume John will be late. Yes, he will. Okay, now about denial. To deny what someone has suggested or supposed, you may put stress on negative, like can, didn't, and so on. Jadi untuk menyangkal apa yang orang-orang asumsikan, maka letak intonasinya atau stressnya terletak di negatif, like can or didn't or so on. For example, when did he pass his exam? Well, actually he didn't pass it. Short denials use rise or fall rise tone. For example, you worry too much. No, I don't. Or no, I don't. Atau no, I do not. Itu untuk formalnya. To deny a negative statement, use the positive operator with a rising or fall rise tone. Untuk menyangkal statement yang negatif atau pernyataan yang negatif, maka responnya berupa kalimat positif. Bisa intonasinya bisa rising or fall tone. For example, I won't pass the exam. I bet you will. Like that. The last about denial combined with affirmation.
The constructions note but is used to deny one idea and to affirm another constructing idea. Jadi not digunakan untuk menyangkal, but digunakan untuk menegaskan. For example, the land doesn't belong to me, but to the government. Tanah itu bukan milik saya, tapi milik pemerintah. Like that. That's enough for me. So, thank you.